Assalamualaikum and good morning to everyone. Good morning. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, for this class, we are going to discuss compute the inverse of non-singular matrix using elementary row operation. Okay, from previous lecture, you have learned compute inverse by using what method? Join method. Adjoint method, and other one is by using property AB is equal to KI. So jadi untuk inverse, okay, for find inverse, you have three methods. The first one is adjoint method. The second one is using properties. AB is equal to KI. And then another one is elementary row operation. We call as ERO. Okay. So for this part, we are going to discuss elementary row operation. Okay. Given an augmented matrix, okay, this is augmented matrix, we call as augmented matrix AI with row Ri, I equals to 1, 2 until M. The elementary row operation include the following operation. There are three operations. The first one is interchanging I row and J row. So means that, let's say, we want to interchange row 1 with row 2. So then kita switch row 1 ke row 2, row 2 ke row 1. And then second one is multiplying the I row with non-zero constant. So this is, we are going to multiply with constant. Let's say we want to multiply R1 with 2. So jadi semua elemen pada row 2 tu semua kena darab dengan 2. Okay, so star here is the new row. Maksudnya kita letak R1, let's say R1 star, so maksud R1 yang berubah. And then the third one is adding multiple J row to the I row. This is multiply ni, adding a multiple of J row. Maksudnya kat sini kita buat satu operation baru kita darab dengan J row plus dengan I row. I row ni bermaksud yang kita nak ubah. Yang nak ubah tu tak boleh darab lah. Yang kita darab tu yang tak berubah. Boleh je, sorry. Ini boleh buat satu operasi lah, satu operasi baru. Operasi yang ni awak kena create sendiri. You need to create your own. Okay, this is procedure for elementary row operation. Boleh buat, you can do anything, you can do, awak boleh buat apa saja cara. Janji kita punya starting is start with augmented matrix AI until you change to IA inverse. This is augmented matrix AI. Depan ni kita letak matrix A, belakang ni kita letak matrix I, and then kita buat elementary row operation. This is ERO until you get yang sebelah kiri ni identity, yang sebelah kanan ni akan jadi awak punya inverse. This is your answer, A inverse kat sini.
Dan maksudnya kat sini awak kena ubah daripada A sehingga bertukar jadi 100010001. So kat sini step yang kita guna, step 1 kita ubah dulu. We obtain 1 in the first position on the leading diagonal. And then obtain 0 under 1 in the first column. And then obtain 1, the second position on the leading diagonal. Step 4 is obtain a 0 under 1 in the second column. Obtain 1 in the third position on the leading diagonal. And obtain zeros all above all the ones. So nanti kita tengok example dia macam mana kita punya proses nak tukar until we get I A inverse ya. Okay. Let's say for example 1. Kat sini ada note ya. Augmented matrix ni dia dah explain ni. Okay. For example, we have example 1. This is 2 times 2 matrix. The question asks to find the inverse. Find the inverse using elementary row operation. Okay. This is 2 times 2 matrix. Okay. So, first, you need to construct augmented matrix. Your augmented matrix for this case, suppose is AI. Let's say this is matrix A, so then it can be AI. So then kita letak depan ni kita letak matrix A, we put matrix A, so then 1, 3, 2, 5, and then belakang ni your identity for 2 times 2 matrix 1, 0, 0, 1. This is called as augmented matrix lah. Okay, so then kita kena buat operasi elementary row operation yang kita sebut tadi 3 ni. Boleh jadi interchange, boleh jadi multiply the I row, or adding a multiple of 0 to the I row. Okay, so langkah pertama, your first step should be dekat sini obtain 1 in the first position of a leading diagonal. So tepat pertama kat sini mesti jadi 1. Adakah ini 1? Kalau tengok ni memang 1. So jadi kita tak perlu ubahlah sebab dia dah memang 1 kat sini. So jadi first step awak ni awak tak perlu buat dah since this is 1. Okay, and then we continue with the second position. Okay, second position we want to obtain 0. 0. This is 0 under 1 We want to obtain 0 under 1 in the first column. Okay, so then what we can do, we can use adding multiple 0 to the I row. Okay, we want to change R2. This is our R2, row 2. Yang atas ni kita sebut sebagai row 1, yang bawah ni kita sebut sebagai row 2. We want to change R2, so then this becomes star R2 equals to, okay, so R2, and then kalau kita nak guna adding multiple 0 to the I row, so then this one is R2 dengan R1 lah, memang tak ada pilihan because we only have 2 row. So then awak kena fikir kat sini. Nak letak tambah ataupun tolak. You are going to put whether plus or minus. Okay. And then nak darab apa awak boleh fikir kat sini. Okay. So kita tengok bahagian first column. Okay, first column dekat row 2 dia punya elemen dia yang pertama is 2. Yang dekat row 1 adalah 1. So 2 dengan 1, kita nak jadikan kosong. So kena darab something. Kita nak darab di mana?
Darab pada row 2 ataupun row 1? Lalu. Darab 2 pada row 1. So jadi kat sini kita letak 2R1. Okay. And then dia tolak ke tambah? Tolak. We suppose tolak ya. So this one our operation is R2 is equal to R2 minus 2R1. Yang berubah is R2 ya. So jadi next step, row 1 ni tak berubah, kita salin. Okay. And then kita ubah pada row 2. Kita ubah row 2 using this operation. R2 equals to R2 minus 2R1. So the first one ni kat sini dia akan jadi 0. Ini yang kita buat tadi. Yang second part ni, second position pada row 2 ni, yang ni awak kena follow R2 minus 2R1. So our R2 is 5. This is 5. Minus 3 minus 2 times 3. So then it's become 5 tolak 2 darab 3. So then it's become negative 1. And then R2 minus 2R1. This is become 0 minus 2 times 1. So then this is become negative 2. Awak kena cekap kira lah kat sini. Kalau tak dia akan jadi slow. Tapi tak apa. Lama-lama dia akan cekap. Okay. And then R2 minus 2R1. 1 minus 2 times 0 is become 1. Okay, ini yang kita dah ubah pada row 2 using R2 is equal to R2 minus 2R1. Okay. And then seterusnya, we want to obtain this part. This part. Kalau ikut this is supposed to be 1. To be 1. Ni nak jadi 1 kat sini. Okay. So, nak jadi satu kat sini, since this is negative 1, jadi nak jadi 1, paling senang ini kita boleh darabkan row 2 dengan berapa nak dapat 1 ni? Negative 1. Negative 1. So we can multiply with negative 1. So then it's become negative R2 lah. So then R2 0 1, 2, negative 1. This is our R2. R1 still sama lah. So salin saja. 1, 3, 1, 0. Okay. And then after that, we are going to obtain 0. Above 1 ni. Above 1 tadi. Yang kat atas ni, yang merah kuningkan ni, kita nak obtain 0. We want to obtain 0 here. Okay. So then we are going to change R1 by using R2 lah. So jadi ini kita boleh guna, kita nak ubah R1 tapi kita boleh buat satu operasi using R2. R2 tak berubah. So yang ni awak kena fikir. Nak letak apa? Tolak ke tambah? Kita kena letak apa ni? Tolak ke tambah? Kalau kita tengok kat sini, this is 3, R1 is 3, R2 is 1. So then, tolak ke tambah ni? Tolak. Tolak. So then, this is become tolak. R2 we multiply by 3. So then, okay, so then kita boleh kira lah. Okay, so yang second row ni salin sebab dia tak berubah. Yang first row ni yang awak kena guna R1 is equal to R1 minus 3 R2. So the first part, kalau kita follow dia akan jadi 1 minus 3 times 0. So this one is 1. And then the second one is become 0. And then the third one yang kat sini, R1 minus 3 R2. Then 1 minus 3 times 1.
Dapat berapa? Negative 5. Negative 5. Okay. And then yang kat sini? R1 minus 3R2. So 0 minus 3 times negative 1. So then it's become 3. 3. Okay. Jadi nak awak kira sebenarnya. Okay. So finally, we get this is augmented matrix. This is equal to I A inverse. So then our A inverse is negative 5, 3, 2, negative 1. This is your A inverse lah untuk case ini. So untuk B ni pun sama jugalah. So dia punya proses dia sama, yang tak sama dia punya operation kat sini. Okay. So let's try question B. Okay, B. For question B, we have a matrix 2, 5, 1, 3. Let's say this is A lah. So then our augmented matrix suppose is AI. So then we put 2, 5, 1, 3, 1, 0, 0, 1. Okay. What is your first step? Interchange rows. We can interchange rows since we are going to obtain here 1. Since yang kat bawah ni 1 kan, so we can interchange row 1 with row 2. Okay, we interchange row 1, so jadi kat sini jadi 1, 3, 0, 1, 2, 5, 1, 0. Okay, kita tukar row 1 dan row 2. Sekarang kat sini dah jadi 1. Then we want to obtain 0 under 1 in the first position on the leading diagonal. Okay, so then we are going to change R2. R2 we can use R2 adding multiple J row to the I row. So then kena fikir kat sini lah nak tolak ke nak tambah. So since kalau kita tengok kat sini dia 2 dengan 1. We have 2 dengan 1. 2 dengan 1. So jadi kat sini row 1 kena darab dengan 2. Sini suppose tolak ke tambah? Tolak. Okay, so we tolak because dia positif dengan positif lah. So jadi we changing row 2. Row 1 samalah salin. Row 1 sama 1, 3, 0, 1. And then second row is become 0 here. And then R2 minus 2 R1. Yeah. Saya tak faham macam mana nak tentukan tu, yang tolak tu. Yang ni awak kena tengok kat sini. Tengok kat sini. Kat sini nombor dia row 1 nombor dia 1. Nombor row 2 nombor dia 2. So jadi untuk awak nak obtain kosong. Kosong maksudnya dia suppose kena jadi 2 tolak 2. Kalau 2 tolak 1 jadi berapa? Jadi 1. So then kena jadi 2 tolak 2. So that's why dekat row 1 ni kita darab 2. Dan kita letak tolak lah sebab dia positif dengan positif. Kalau let's say kat atas ni negatif 1, so then kat sini akan jadi row 2 tambah 2R1. Macam tu. Awak kena create sendiri part ini. Yang ni kena fikirlah. You have to think this operation. Dia punya cara dia awak tengok nombor dia. Kalau ni 2 dengan 1. Kalau contoh 2 dengan 3. Yang ni awak boleh darab dua-dua tempat. 2 darab 3, 3 darab 2 macam tu. Tapi biasanya bentuk dia macam ni lah, lebih kurang macam ni lah. Untuk level awak ni, dia akan bagi yang macam ni. R2 tolak 2, R1. Awak kena fikir ni, Ni tak ada pilihan, awak kena fikir. Okay. So then, yang kedua ni kita follow saja. So this is R2 minus 2R1. R2 kita 5. Tolak
2 darab 3. Dia tak nak tulis ni. Kalau tulis ni lambat. 5 tolak 2 R3. 5 tolak 2 darab 3. So then this is become negative 1. And then follow juga kat sini. R2 minus 2 R1. 1 minus 2 times 0. So this one is become berapa? 1. 1. Then 0 minus 2 times 1. This is become negative 2. Okay. And then we continue. We are going to change this one. Nak tukar ni bagi jadi 1. So kalau jadi 1 maksudnya yang ni kita boleh guna yang mana satu? Ada 3 benda yang kita boleh buat, interchange, darab, row. Satu lagi boleh buat yang adding multiple 0 to the I row. Okey, yang ni sini negatif 1, sini nak jadi 1. So jadi kita boleh pakai yang darab dengan constant. So darab dengan constant berapa ni? Negative 1. Negative 1. So we multiply row 2 by negative 1. Okay. So then the first row is similar. So then we just write Then second row we multiply with negative 1. So then it's become 0, 1, negative 1, 2. Semua kita darab setiap elemen tu dengan negatif 1. Okay. So then sini dah jadi 1, 0, 1. Atas ni je belum jadi. So now we are going to obtain 0 under 1 in the second column. Okay, ini nak jadi kosong. So then yang ini yang Veda sebut tadi. Awak sekarang nak tukar row berapa? Nak tukar row 1. Jadi awak tulis star row 1. Lepas tu awak kena tulis sini tak ada pilihan lah. Kita nak ubah row 1 dan kita hanya ada row 2. Tulis macam tu. And then tengok nombor kat sini. Kita ada nombor pada row 1, 3. Row 2 we have 1. 3 and 1. So jadi kalau 3 tolak 1 boleh tak jadi kosong? Sebab ni positif-positif. For sure ni tolak ya. Ni for sure tolak. Okay. Sebab dia positif-positif. Okay, soalan medium. Kalau 3 tolak 1 boleh tak jadi kosong? Tidak. Tak boleh. So jadi dia kena buat dia 3 tolak 3. So maksudnya row 2 ni kena darab dengan 3. Okay. So then row 2 ni salin balik. 0, 1, negatif 1, 2. But your row 1 ni awak kena buat barulah by using this operation. So row 1 minus 3R2. Okay, we are going to change row 1 by using operation row 1 minus 3R2. So the first one, 1 minus 3 times 0. So this one is become 1. This one is become 0. Okay. And then the third element, 0 minus 3 multiply negative 1. 0 minus 3 multiply negative 1. 0 tolak 3 darab negatif 1. So kat sini akan jadi? 3. 3. Okay. And then the fourth position, fourth element ni, 1 tolak 3 darab 2. 1 minus 3 times 2. So 1 minus 6 become negative 5. Okay, so then kita dah tukar ini dah jadi A inverse. So jadi our A inverse, kita tulis balik lah. So therefore A inverse is equal to 3, negative 5, negative 1, 2. Okay, so this is your answer. So awak ini 2 kali 2. Okay.
Yang challenge-nya bila dia 3 times 3. Okay, kita continue next example. We have 3 times 3 matrix. Okay, the question asks, given P with the element 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, find the inverse of P by using ERO. Okay, so this is 3 times 3 matrix. So to find inverse by using ERO, dia punya langkah dia sama saja. Yang tak sama ya adalah dia punya elemen dia sekarang. Kalau ikutkan our first step should be construct augmented matrix. Okay, so then dia akan jadi kat sini we have elemen A ni, untuk matrix A ni elemen dia ada 9. So sini kena 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1. And then elemen untuk identity matrix, this one is 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Okay, so we doing ERO until we get IA lah. So kalau IA dia akan jadi, depan dia akan jadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. And belakang tu akan jadi, dia akan follow lah, akan jadi A inverse. Okay, so dia punya first step dia, we want to obtain the first position on the leading diagonal. Kat sini kita nak jadi 1. Okay, kalau kita tengok pada row lain, elemen yang okay, sini kan. Kalau kita tengok kat sini, we have element first row is 2, second row is 1, third row is 2. So then to become 1, we can interchange row 1 with row 2. Ini paling mudah nak dapat kalau kita boleh interchange. Okay, so then we interchange row 1 dengan row 2. So then we get 1, 1, 1, 0, 1, 0, and then 2, 1, 1, 1, 0, 0. And then the third row is similar to the above. So 2, 2, 1, 0, 0, 1. We just interchange row 1 with row 2. So then now kita dah dapat 1 kat sini. Okay. After that, we are going to obtain 0 under 1 in the first column. Kat sini ya. Sini nak dapat kosong. Okay. So we are going to change row 2, row 2. Jadi kalau sini nak jadi kosong, saya kena pakai row 2 dengan kita boleh guna to row 1. ya, kita boleh guna row 1. Sebab apa? Row 1 dah tak berubah sebab kat situ dah ubah dia jadi 1 kan. Kita guna row 2 dengan row 1. Okay. So then since this is positif dengan positif, dia 1 dengan 2, so automatic sini tolak. And then tengok nombor dia. Nombor dia 1 dengan 2. So then row 2 kena darab dengan 2. Okay. Then kita ubah. Okay, first row ni salin sebab dia tak berubah. So elemen dia is become 1, 1, 1, 0, 1, 0. The second row, we are going to change second row by using row 2 minus 2R1. So this one is become 0. And then next, 1 minus 2 times 1. So 1 minus 2, dia jadi Negative 1. negative 1. Okay, then this is also negative 1. And then 1 minus 0, 1. 0 minus 2, negative 2. 0 minus 0, 0. Okay. And then next you are going to change. Apa dia salin dulu ni? Yang ni salin dulu. Actually dia boleh buat lagi satu.
Bila nak tukar terus ni. We are going to change kat sini. The last position on the first column ni. Kat bawah ni kita nak jadi dia kosong. Okay. So ni I want to change R3. So we are going to use R3. Since ini jadi kosong, dia kena guna R3 dengan R1. Sebab apa kita pakai R1? R1 tak berubah. So then sini R1 1, R1 sini 1, R3 2. So jadi 1 dengan 2 dia become tolak 2R1. Okay. So then kat sini akan jadi kosong. Sini 2 minus 2 times 1. So become 0. And then 1 minus 2 times 1 become negative 1. And then 0 minus 0 is 0. 0 minus 2 times 1. 0 minus 2 times 1 is negative 2. And then 1 minus 0 is 1. Am I correct ni? Jadi kira betul tak? Double check . Okay, then we are going to change this position. Second position on the leading diagonal. We want to obtain sini nak dapat 1 ya. We are going to obtain 1. Okay, so this one is negative 1. Kalau nak dapat 1, we can multiply the row 2 with negative 1. Negative 1 row 2 ataupun negatif saja. Okay, and then darab dengan row 2 dengan negatif. So then we get 0, 1, 1, negative 1, 2, 0. Okay, yang lain kita salin lah. Salin daripada yang atas. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, negatif 1. 0, negatif 2, 1. Then, after that, we are going to obtain this part. Okay, kalau ni the third position on the leading diagonal ni. Kat sini nak dapat 1. We are going to obtain 1 here. So then, since this is negative 1, we can multiply the row 3 by negative 1. So, row 3 multiply by negative become negative R3. Okay. Boleh setakat sini? Ni nak pindah ke tepi ni. Okay. After that, dia punya row 3. Okay. Then row 3 dia akan jadi 0, 0, 1. 0, 2, negative 1. Tengok balik tepi ni. 0, 0, 1, 0, 2, negative 1. Okay. Daripada third row ni kita darab dengan negatif 1, it's become 0, 0, 1, 0, 2, negative 1. And then yang first row dengan second row ni salin dulu. So first row dia should be 1, 1, 1, 0, 1, 0. Second row dia 0, 1, 1, negative 1, 2, 0. Cek dulu media salin betul tak? 0, 1, 0, negative 1, 2, 0. Okay, betul. Okay. Now, next we are going to
obtain 0. The third column above 1 ya, above 1. So kat sini kita nak dapat dia kosong. So we are going to change R2. Nak dapat kosong, jadi kita guna R2 sama ada guna R1 ataupun R3. So then kita boleh guna R3. Sebab apa? Sebab R3 dah tak berubah. So then we are going to use R3 ya. So R2 and R3. So then tengok kat sini. Sini 1 dengan 1. So clearly this is tolak. Since this is positive. And then this is number 1 and 1. So then tak payah darab lah. So jadi 1 tolak 1 terus dapat kosong. So second row it's become 0, 1, 0, and then is 0 minus 0, 1 minus 0, 1 minus 1, negative 1 minus 0, negative 1, 2 minus 2, 0, 0 minus 1, negative 1. 0 minus 1, positive 1, sorry. Okay. And then third row ni salin lah. 0, 0, 1, 0, 2, negative 1, dia tak berubah. And then first row pun kita salin dulu. Okay. Then next we are going to obtain yang atas ni pula. Yang atas dua tempat ni kita nak bagi dapat kosong. So let's say Madam buat dulu yang ini. We are going to obtain the first position on the first column ni nak dapat kosong. So then we are going to change R1. Nak jadi kosong, so R1 salah salin pula. R1 salah salin, sorry. R1 kita guna R1 dengan boleh guna R2 ataupun R3. Dua-dua tak berubah dah. So jadi let's say kita guna, tadi kita dah guna R3. So this one kita guna R2. Awak boleh pilih lah yang mana awak nak guna. So let's say Madam guna, oh R2 tak boleh sebab sini kosong. Betul? So kena guna R3. Kena tulis kat sini. Okay. Sini 1. Kalau nak jadi kosong kena guna R3 lah. Kalau guna R2 dia kosong. Tak boleh jadi kosong. So kena guna R3. So then R1 is supposed to be negative because this is positive. So R1 minus R3. Since it's 1, 1, so boleh tolak terus, tak perlu darab. So then we get yang tak berubah ni Madam salin saja. Okay. Yang berubah adalah pada first row. So then first row is become row 1 minus row 3. Okay. Yang ini 1 tolak 0, 1, 1 tolak 0, 1, 1 tolak 1, 0, 0 tolak 0, 0, 1 tolak 2, negatif 1, 0 tolak negatif 1, 1. Okay. Betul kan benda kira ni? Okay. Now, finally, we are going to obtain 0, the first position on the second column. So kat sini ya. Last kali nak jadi identity suppose is 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. So kat sini kena jadi kosong. So, jadi, we are going to change R1. R1, kita boleh guna R2 lah. Sebab apa? Kalau kita guna R3, kat sini kosong. Sini kosong. R3 kat sini, kau tengok sini kosong. Kalau 1 tolak kosong, takkan jadi kosong kan? So, jadi kita guna R2 kat sini. Alamak. Yang ini. Okay. So, since is positif dengan positif, so dia akan jadi tolak. Sini 1 dengan 1
sini tak perlu darab lah. Jadi terus R1 minus R2. So then finally, okay, yang lain second row dengan third row salin. Okay, first row yang kita nak ubah, dia akan jadi the first one, the row 1 minus row 2. 1 minus 0 is 1. 1 minus 1, 0. 0 minus 0, 0. 0 minus negative 1, 1. Negative 1 minus 0, negative 1. 1 minus 1, 0. Okay. So then, sebelah, now we get I P inverse lah. This is suppose I P inverse. Okay. So then finally our P inverse is equals to matrix 3 times 3 matrix 1, negative 1, 0, negative 1, 0, 1, 0, 2, negative 1. Okay. So this is our P inverse lah. Awak boleh check calculator. Jawapan dia sama tak? Okay, boleh check calculator. So untuk kes RO ni, lastly je kita boleh tahu jawapan dia. Kalau tahu kita salah ke betul. Okay. Boleh? Boleh kita move kepada next example? Boleh Madam. Okay, next we continue with example 3. Okay. So example 3, if B equals to 2, negative 4, 3, 1, 2, negative 1, negative 2, negative 3, 1, find B inverse. Okay, patutnya kena sebut ni by using elementary row operation. Tapi since dia duduk dekat part tutorial note ni, so ni kena buat ERO lah. Okay, so first we must construct augmented matrix. So our augmented matrix should be RB I. So then B is 2, negative 4, 3, 1, 2, negative 1, negative 2, negative 3, 1. And then identity is 1, 0, 0, then 0, 1, 0, 0, 0, 1. Okay. So then, okay. Perkara pertama mesti bagi jadi, kat sini mesti jadi 1. We are going to obtain 1 in the first position on the leading diagonal. Okay. So, jadi kat sini nak bagi dapat 1. Okay. Kita tengok dulu kat sini. Pada first column, pada first row, first element dia is 2. Second row, first element dia 1. Third row, negative 2. So since kat second row ni kita ada, we have 1 we have 1 in the for the first element in the second row. So then we can interchange row 1 with row 2. So we interchange row 1 is suppose now 1, 2, negative 1, 0, 1, 0. 2, negative 4, 3, 1, 0, 0. And then after that, the third row ni salin sama, is similar to the above one. Okay. Now kita dah dapat kat sini. First position dah dapat 1 kat sini. And then we are going to obtain 0 under 1 on the first column. Kat sini jadi kosong. So, untuk jadi kosong, kita nak change row 2. Kita pakai row 1 dengan row 2 dengan row 1 sebab row 1 tak berubah. Okay. Then, tengok kat sini. This is 1, 2. Positive. Positive means kat sini akan jadi tolak ke tambah? Minus or plus? Kalau positif, it should be minus. Okay, and then tengok
Nombor dia 1 and 2. So jadi row 1 kena darab dengan, we are going to multiply row 1 with 2. Baru dia jadi kosong lah. Okay. So then row 1 salin sebab dia takkan berubah dah. Salin. Okay, now kita change row 2. Okay. Row 2, the first one, by using row 2 minus 2R1, it's become 0. And then the second element of the second row is become negative 4 minus 2 times 2. Jadi berapa? Minus 4 minus 2 times 2. So then it's minus 4 minus 4. Minus 4 minus 4? Negative 8. Okay. Then 3 minus 2 times negative 1. So 3 tambah 2. Jadi 5. Then 1 minus 2 times 0 is 1. And then 0 minus 2 times 1. Negative 2. Then 0 minus 0 is 0. This is second row. Okay. Now we are going to tukar yang ni pula Bila nak tukar yang third row ni kat sini we are going to obtain 0. The third element of the first column lah, on the first column, third element on the first column. We are going to obtain 0. So jadi we are going to change row 3 tapi tidak jadi kosong kan. So we are going to use row 1 lah, row 1, row 3 dengan row 1. Okay. Kena tengok elemen pada row 3 dan row 1. Row 3 negative 2. Kat sini negative 2. Row 1 1. Satu value negatif, satu lagi positif. So kat sini akan jadi plus or minus. Kalau satu positif negatif, dia akan jadi tambah ya. Kat sini akan jadi tambah. Okay. Tambah dengan row 1 kena darab dengan 2. Because this is negative 2 dengan 1. So negative 2 plus 2 baru jadi kosong. So darab dengan 2. Okay. So the third row suppose become 0 here. The second position on the third row, okay, negative 3 plus 2 times 2. Negative 3 plus 2 times 2. Jadi negative jadi 1. Negative 3 plus 1. So dia akan jadi 1. Lepas tu 5 pula. 1 plus 2 times negative 1. So 1 minus 2. 1 minus 2. Negative 1. 1 tolak 2. Okay. Negative 1. And then after that 0 plus 0 is 0. 0 plus 2, 2. 1 plus 0, 1. Okay. Sekarang dah dapat untuk third row ni lah. Okay. Now we are going to tukar yang ni. Yang ni kena darab dengan negatif 1/8. So row 2 kena darab dengan negatif 1/8 R2. Untuk dapat 1, we are going to obtain 1 kat sini. So jadi 0, 1 dekat sini akan dapat Sorry. Okay, suppose kena tukar dulu yang bawah ni tempat dia. Kena follow tempat dia. Dia yang ini first column, lepas tu dia sambung bawah. Kat sini suppose kena jadi kosong dulu.
Madam rasa since kat sini kalau kita tengok sini tengah ni kat sini kita nak jadi satu. So then kita boleh interchange kat sini. We interchange row 2 dengan row 3. Lagi nampak senang. Okay. Kita interchange row 3 dengan row 2. So jadi kat sini 1, 2, negative 1, 0, 1, 0. And then this one is become 0, 1, negative 1, 0, 2, 1, 0, negative 8, 5, 1, negative 2, 0. Madam dah habis masa lah. Okay. So nanti kita sambung kat sini lah. Kat sini. Okay. Ataupun awak boleh cuba nanti Madam sambung explain to next class lah. Okay. Okay, Madam. Okay, so itu saja untuk hari ini, tak sempat habis. But never mind. Sebelum tu, ada lagi 7 orang. 7 orang yang tak, 7 ke 6 orang yang tak masuk lagi team. So, Madam nak bagi soalan assignment ni. Nanti tak dapat soalan assignment tak tahu. Tolong tanyakan kawan-kawan kelas lah. Okay. Thank you semua. Sorry, Madam ambil masa sikit.